আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ক্যাটারিং সার্কেলের নবম এপিসোড করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন বাই নাও দ্যাট উই আর ফেসিং থ্রু going through a very difficult period within the catering industry. আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা অলমোস্ট ইটস ডাইং. So we took an initiative back about 2 years ago to find out the problems and also what could be the possible solutions. To do that, we went round the nation এবং আমরা যেগুলা পয়েন্টগুলো পেয়েছি, ইস্যুগুলো পেয়েছি, তার ধরেন অ্যাবাউট 12 ইস্যুস। তার মধ্যে দুটা ধরেন গভর্নমেন্ট রিলেটেড আর বাকি প্রায় 10টা রিলেটস টু আস। সো ধারাবাহিকভাবে আমরা একটার পর একটা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি এবং আমরা সলিউশন কি হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকের আলোচ্য বিষয়টা হলো ইমিগ্রেশন, স্টাফ ক্রাইসিস অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট। বাট বিফোর উই ডু দ্যাট, can we go back to the last episode? Last episode was PR marketing and branding. Can we see a clip of that? Thank you. What is PR? Public relations is the way a restaurant communicates its messages, whether through the media or direct to its customers and potential customers. It's not necessarily face-to-face marketing anymore. It's very digital. It's very now. I want things right away. It's very instantaneous. We are not promoting, we are not investing to promote our product, promote our brand. Before you start marketing, you have to understand your customer and how they work and what their behaviour is. And the problem with Bengali restaurateurs is they're not talking to their customers. They don't know what they're liking, what their favourite flavours are. They don't know what the fashion they follow are. We have to create our own brand logo, which doesn't change. Just like Coca-Cola never changed, Pepsi never changed. If Instagram and Facebook and everything's true, if 70% of the pictures on there are food, then we can understand, we ourselves actively look for, really good images that the customers themselves upload, and then we will share that. Every restaurant to have a look at their social media strategy. They should have a look at to see if they don't have a Facebook. I strongly recommend that they do have a Facebook, because in this day and age everybody is on Facebook. We can't just say yes sir, no sir, please sir, thank you, good night, look forward to see you again. We need to expand our horizons and use the social media through Facebook, Twitter, Instagram. Websites, they work for the business. You have to kind of give the customer some kind of call to action. But you have to have your offering right. It has to be up to date. This was a video clip from last episode, which was PR marketing and branding. And before we start our discussion, we are going to see another video clip about today's topic. Thank you. Episode 9, Immigration, Staff Crisis and Recruitment.
finding out sustainable solutions to these issues. The UK curry industry is dying slowly, day by day. 2,000 curry houses have gone in the past 5 years. In Scotland, 100. In the north, 300. In the Midlands, another 300. 125 in Wales. In the southwest, 125. And around 1,000 curry houses from London and the southeast. How can we stop this happening? Let's watch what people had to say during our roadshows. কিছুটা সামাজিক প্রবলেমের জন্য হতে পারে, যেমন ঈদের সময় সবাই বন্ধ পায় না, এই জন্য অনেক লোক ট্যাক্সিতে চলে যাচ্ছে। We don't have fully trained staff. It's because trainees from Bangladesh aren't getting their visas. Management এবং স্টাফের মাঝে যে দূরত্ব আছে ওটা ঠিক করা দরকার। I find it difficult to get the right staff, so I decided to give up. So my son stand up and he says he want to take over. I says fine, but no, they're finding it very difficult to run. স্টাফ সংকট সমাধানের জন্য আমরা সবাই যদি বিভিন্ন কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশন, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা কেটারিং এর সাথে জড়িত, তাদেরকে নিয়ে ইউনাইটেড ওয়েতে যদি আমরা ওয়েস্টমিনিস্টারে লবি করি, ওয়েস্টমিনিস্টার যারা আছেন প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবার সাথে যদি আমরা এই জিনিসটা পৌঁছাতে পারি, আমার মনে হয় আমরা নতুন করে স্টাফ আনতে পারবো। এখন স্টাফে যদি নোটিশ দেয় যে আমি আগামী 2 সপ্তাহ বাদে আমি আমার জরুরত আছে, আমি দেখতাম কি ঘুম হারাম হয়ে যায়, যার কারণে আমরা স্টাফ ক্রাইসিস বিরাট ক্রাইসিস। Immigration restriction and business raids are not the only case. Let's see the reality. Attrition, why people leave, lack of good working conditions, no flexible work schedules, lack of respect and pride, very few supportive colleagues, lack of appreciation, lack of coaching and feedback, not getting Eid holidays, and work-life imbalance. 87% of employees are not engaged in their jobs. What should we do? A high rate of attrition or staffing turnover in a restaurant means increased recruiting, selection and training costs. Building an efficient retention strategy seems to be the only solution. 75% of people don't quit their job, they quit their boss. How can we improve them? Coaching, feedback, opportunities to develop. Happy workers are 12% more productive. Respect employees, ask for ideas, show genuine concern. Workplace satisfaction. Have open and honest communication so that an employee can say if their work is meaningful for them or not. Pay fairly. Enable employees. Give clarity of their job role. Relationship with colleagues. Organize team events. Encourage informal chat. Let employees work together. Recognition. 78% of employees said being recognized motivates them in their job. Praise once per week. Ask co-workers to praise. Be specific with praise. Engage your staff now and keep them forever with comprehensive analysis, satisfaction surveys, effective onboarding, development, differentiation, opportunities, soft skills coaching, fun and collaboration, perform exit interviews, follow up. And finally, to conclude, do everything you can to make sure you recruit and retain the right employees. Keep them developed, happy, engaged, and they will be productive. Your restaurant depends on it. Immigration, staff crisis, and recruitment. These are the most vital areas we are facing at the moment. Therefore, today's episode is very, very important. And we are going to discuss with limited time as much as we can about these topics. But before we do that, may I introduce my panelists. On my right, I have Bozlur Rashid MBE. He is the president of UK BBCI. Welcome. Thank you. Then I have Julian Voigt, Director, Curry Recipe Academy. Welcome. Thanks for having me on the show. Thank you. On my left, I have Faisal Chowdhury from Edinburgh, and he's the president of GBR Scotland.
Then I have Yafor Ali, President of BBCA. Welcome. Assalamu alaikum. Thank you. Wa alaikum salam. Yafor Ali, can I start with you? Please. আপনি কি মনে করেন ইমিগ্রেশন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সঙ্গে লবি করলে কোনো লাভ হবে? May I first of all thank you for inviting me. Thank you. BBCA. What I saw in the clip was very interesting. Most of them, the restaurateurs have complaints how difficult it is we as a caterer facing to run our daily basis, the restaurant side of it. Yes, we, for last 6 months, we have been trying on behalf of BBCA to lobbying with the government, and even we have submit a document of 36 pages to open the door for us caterers so that we can employ people from abroad. We did not specify which country should be. But within the legislation of the government that we can employ from abroad, we have not heard nothing. Yes, there is a possibility if we can unitedly confront, unitedly, doesn't matter who will it, one platform. Let us all stand under one umbrella. That is your voice. Yes. That's your voice. Thank you. So, basically, you know, when we started Catering Circle, this is a neutral platform for everyone, even today. We started. But we have noticed that because of the infights and division within our organizations, nothing has materialized so far. So our slogan was that if we all unite, we are going to provide a free platform to everyone and the community and the leaders so that we do something about it. To date, nothing has materialized. But inshallah, if we believe in one thing, that for the ultimate goal, we can unite, then there is still a chance. There is still. So I would humbly ask you, make a request to every community leader. Let us stand under one umbrella. And if we can raise that voice, we have done it 2 years ago. And never give up. Never give up. But, you know, everyone has limitations. Of course. So 2 years ago, we asked, I tried to call a meeting. And then, before I even started calling the meeting, I was told that if you invite Mr. X, I'm not going to come. Then Mr. Y says that if you invite Z, I'm not going to come. Sir, if I can assure you one thing, I do represent an association, but I do not mind, or BBCA does not mind where he stands under any umbrella to benefit the curry industry. When I went to your third meeting in Birmingham, the first things I said, you allow me to speak for 30 seconds, and I said, I came here to support you, and still I do. Okay, thank you. Thank you. Bozdu Bhai, Bozdu Rashid, MBE. আপনি কি মনে করেন কারি ক্রাইসিসের মূল কারণ ইমিগ্রেশন সমস্যা? Well, thank you, Samad Bhai. I think this is one of the main reason the immigration policies is seriously impacting our curry industry, because since the point-based system introduced by the previous government, and the day the point-based system was introduced, we were lobbying from Trafalgar Square till today. Whole community is lobbying. And this is one of the main, not just only, this is not the main problem, I can say one of the main problem. And it's seriously affecting our industry, because we used to get a lot of overseas worker, lot of our staff, skilled staff especially, and also unskilled from overseas, which is almost completely stopped because of the point-based system's requirement. The requirement is so much, it is almost impossible to get staff from overseas. So this is... And the salary has to be over around 35K. Yeah, 35K. It's impossible. It's not just salary, it's a lot of it. There are point-based system. You have to make 20 point or 30 point. You have to score, which is you have to be highly educated. You have to score, the NBQ level 4 or 5 now. So day by day the requirement is increasing. So that in that respect,
And also, immigration if you takeaways, you cannot cannot get work permit. Yeah, so it means so much immigration restriction is seriously affecting our curry industry. Next question: Brexit. Yeah, BCA openly campaigned to be out of EU, and one of the reasons we understood was that if we are out of EU, then we'll be eligible or we'll be able to get staff from the Indian subcontinent. What is your opinion? Do you think you are going to, facilitate that for us, this industry, as BCA ex-president? As an ex-president, a former president of BCA, because I have my own policy. Because when they ask me about is your organization supporting Brexit or remain, I said my organization was non-political organization. Yes, personally, I do support Brexit, and there is a reason. Because I think the Great Britain is such a reputable country worldwide. It can run without Europe's support. Because actually the Great Britain never been benefited being Europe. Okay. So but can I just stop you there? Today, I haven't seen the news. I haven't seen the news either. I heard that the government is going to announce that they are not going to allow no one to come into this country, let alone chefs, even doctors, students and so on. They will run the wheel with their own resources. It's absurd, but this may be the reality. I'm very much optimistic that I haven't heard the news, but even if that news was broadcasted today or somebody made the announced, I don't think they cannot sustain. No, because if we cannot get from anybody from Europe, we have to get people from non-EU countries. Thank you. Faisal Chowdhury, what do you suggest to resolve this tough crisis in both Scotland, England, Wales, Northern Ireland, United Kingdom, I mean? First, thank you very much. Coming back to the point Uncle raised earlier, unite. We all need to unite. Again, I would say every restaurateur have to stand in the same platform. Because the problem we have at the moment is anyone can apply for a job and will get a job. We don't take any references. Right. We don't know what that person is capable of doing because we don't talk to each other. We cannot hide away that the crisis is the reason for the government policy. Your government in Scotland, when we went there, they were very sympathetic. They are, but they are very limited. They cannot do anything because they are still under UK government. Our few years ago, we've done campaigning. We have we went in front of Scottish Parliament and we told them our problem. The problem in Scotland is different from England because the population-wise, Asian population is very low. We've been told that we have to hire local people, but local people are not interested, and this is not a solution. Okay. We have to have skilled people. Immigration is stopping us getting skilled people. Okay, thank you. Now I want to move to you, Julian Voigt, Director, Curry Recipe Academy. I heard about it only a couple of days ago, and it's very interesting, very interesting. You started something online, and you have followers. You are teaching people to become chefs, and you have learners all over UK and abroad as well. Yeah, absolutely. Can you tell us about it a little bit? Well, basically, my story is that I had a real passion for British Indian restaurant cuisine. I grew up literally at the back of the famous Curry Mile in Manchester. So from a very young age, I was sort of introduced to that cuisine, fell in love with it, developed a passion for it. And I got into catering when I was about 16 when I left school. And I wanted to learn how to cook real, authentic British restaurant style. But I found that trying to find out from the Asian community, it was a little bit secretive. It took a while, and I had to befriend certain restaurants and get behind the kitchen door. But eventually I learned how to do it. And once I learned how to do it, I wanted to sort of take it to the next step. So I opened my own takeaway, and we served British Indian restaurant style curry.
And from that, I launched a YouTube channel teaching people that wanted to know how to do it. And I ended up with numerous followers. And then I wrote 2 books called The Secret to That Takeaway Curry Taste. And then from there, we had people opening their own restaurants based on what they learned in my books. And these were non-Asian, so yeah, some Asian, but a lot of non-Asian as well. We're limited with time. Yeah. We have to go for a break. So stay with us. We'll see you in a minute. Thank you. Welcome back. We are discussing about the immigration, mainly staff crisis, and we have got panelists with us. We also have a co-presenter today, Helal Malik, and he's going to ask few caterers about their opinion. So can I hand over the mic to Helal? Thank you. Assalamu alaikum, everybody. Good evening, viewers. We've already heard from our guests today, and Julian's taken an initiative to actually open up a curry college to make sure and try and give it some push. But we actually want to hear from the restaurateurs and business owners. So please do email us at info@cateringcircle.co.uk. You can tweet us as well. We actually have 2 restaurateurs with us today. If I can ask Mr. Saeedul Anisul Hussain to come on stage, thank you. A very simple question for you. Hello. What do you think are the solutions to the staff crisis? I think our menu is too big. Is lots of dish. Is maybe 100, 150, 200 dish one menu. If we cut menu and simple dish, so actually reducing the dishes will be a good idea. Yeah, it's the main dish. Thank you, that's great. Thank you. Yep, please take a seat. Thank you very much. If I can now ask our second guest, Mr. Kareem Nizam, to come on stage. Thank you very much. Assalamu alaikum. Hi. We're hearing about a staff crisis. Do you feel that employing non-Asians will make a difference in the business? প্রথমে আমি আপনার কেটারিং সার্কেলের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আপনি যে কোয়েশ্চেন করছেন আমারে, আমরা বিদেশি আনলে আমরা কিছু প্রবলেম হয়। আমরা যারা বাই আসন কিছু নো তারা ইংলিশে গিয়ে আর ওরার লগে গিয়া কিছু ম্যাচ হয় না। নন ইউরোপিয়ান যারা আসে তারা ইংলিশ বুঝেও না, আর আমরা বাঙালি যারা বুঝে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ গিয়া বুঝে, ওইখানেও গিয়া কনফ্লিক্ট হয়। এর জন্য গিয়ে আমার মনে হয় আমরা যদি ইমিগ্রেশন থেকে সুযোগ দেওয়া হয় পয়েন্ট বেসিস পরেও আমরা দেশ থেকে আনার সুবিধা করে দিলে ওগু আমার মনে হয় উত্তম হইব। ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে। এরপরে আমরা যে ইয়ং জেনারেশনের যারা আছে তারা চান না এই ট্রেডও আইতো আইয়া তারা অন্য বেটার জব পার এর দাগে রেস্টুরেন্টও আর না গিয়া। এর জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার যদি সব যে আমার ভাইয়া কইছেন যে ইউনাইটেড হইয়া আমরা সব ইউনাইটেড হইয়া এক প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আমরা রেজ করতাম ভারি ভয়েস, আমার মনে হয় ওটা গিয়ে উত্তম হইব। আমরা Thanks, Kareem. So we really need to work together. That's right. We need to work together and to achieve our goal. That's great. Thank you. I think we want to hear from you. Please do email us and tweet us at info@cateringcircle.co.uk. If I can hand you back over to the panel, that'd be great. Thank you. Thank you. Faisal Chowdhury, what steps can a restaurateur take to retain his staff? Training, give them more interesting stuff, like provide them with insurance policies. I don't think any restaurants is got what do you call if you get retired, or say for example if you're sick. Quite a lot of restaurants, I don't know how they deal with it, but isn't it more to do with the environment, the food the restaurateur gives to his staff, the way they behave to the staff? I thought that was more of concern than... I wouldn't know. I wouldn't agree on that, because I'm a restaurateur, and as far as I'm concerned, all our staff gets the food, what we eat, the way they're treated. I mean, it's not about treatment. I think to get more staff involved is, I think when we saw the clips earlier, where it says there should be the appreciation. If someone is doing a good job, if he's been awarded, or if he's given, I think we need to bring in a bonus scheme as well, because I feel that as Bangladeshi restaurants we don't do that a lot.
as one of our brothers said, that our menu is too big, but I don't think cutting down the menu is going to make any difference. Bazur Rashid. Bazur Rashid bhai. Question to you is, you know, we touched upon this area that if a restaurateur is to bring a chef, he has to pay £35,000. He has to be enlisted with the Home Office and so on and so forth. If he's serving takeaway, he cannot bring. But it is not possible for a small restaurant to pay £35,000 his salary. And how can we bring it down to 18,000 as we want? What could be done about it? What is your opinion about it? Well, you see that that's the policy matter, and you have to. That's why always, every time we're lobbying, you know, whenever we're lobbying, we always submit what we can do and what we cannot do. So I think we have to keep on lobbying and keep on lobbying all the time, and convince them that 35K restaurant cannot afford. You said we. We know that everyone in this country, from restaurateur to every organization, is hoping to get that done. But it is not being done on a united front. And this is why the politicians and the government, they are taking advantage of the situation. And they are not challenged that the government, this Indian restaurant or Bangladeshi restaurant, is no longer Indian or Bangladeshi restaurant. It is British, Indian, Bangladeshi restaurant. Why on earth the government would not listen to us? Why do they want to destroy this industry? We are not speaking on one platform. No, excuse me. I know everybody's talking about united, and we got to be united. But when it comes to the unite, we are always united. Remember the 2008, the Trafalgar Square demonstration. Everybody was united. Even Faisal came from Scotland. Remember that? When every organization, they have their own ideology to run their organization. But when there are crises, everybody's together. And as I said, because every organization, we are working same way. Why? We have only one reason: we want to solve the staff problem. So that respect, we are all together. And immigration problem. And immigration problem. Because immigration is vital. This is our common problem. Only today I heard that a restaurant was raided and he had only 3 staff. Unfortunately, they weren't they did not have the right papers. They were overstayers. So the council cancelled their license and the police withdrew their bar license as well. So they had to shut down. This is what's happening, how serious. Samad bhai, sorry, I'd just like to say, because I think one of the catering circle show in Birmingham, when I said, because they're not listening to us, is about time we get our act together and we take them to the highest court. And we have to raise fund from every caterers, and it's not difficult. If we raise £200 or £300 from each restaurant, or see how much money we'll raise by 12,000 restaurant, and they got to listen. For that reason, we got so many barristers, so many lawyers in our community. We have to work together and make the policy and take them to the once for all, take them to the High Court. This is why we have given this neutral platform to everyone, all the caterers. I think, I mean, I would like to thank Catering Circle for this. But what Mama just said just now, that we are not united. Yes, you are. Sometimes I feel that if restaurant raids, it's got to be done. If there is something, if the restaurant is doing something wrong, I have no problem. But some of the raids happened during the busy hours. Okay, thank you. I'll come back to you in a minute. Julian, what are the measures to safeguard stable future workforce and how the government can help with these solutions? Well, I'm not an expert on perhaps what the government might do, but what I do know is that really the Curry College, for example, in Bradford that failed, it largely failed due to support from the Asian restaurants. And that was the government funded with 1.75 million in Bradford. Yes, that's right. It shut
within a year. Am I right? Yeah, that's right. Now, I spoke to the director of it, and he told me that at first, when they got the initiative off the ground, that the local restaurateurs and chefs were quite keen, apparently, to get involved and provide training and skills at the college. But then once it actually started, it never transpired. So there is a little bit of a closed shop mentality, and I think that, you know, it's got to open up. It's got to open up to the wider community. The students that I came across at the Currie College, some of them were Asian, some of them were non-Asian, but they all had one thing in common. They all had a passion for South Asian cuisine, and that's what you need. And if you can find people, you can find people locally. You could train them through NVQ programs. The government will assist. It's not a lot, but it's something to get involved. But I feel that why they did not get the support, and also enough students to run these courses. That's where the government failed, because the government did not have a clear vision about this to address the situation. Yes. They could have given incentive to our unemployed boys and girls to go to that institution, and they could supervise a restaurant to give them the jobs. Yeah. So government, it is the failure of the government. There wasn't much public awareness of it. Yeah, that's it. Yeah, it was very limited. The other thing is, being in the media, we didn't know much about it. No. So I think the government did it for just publicity or political purposes. Yeah, to tick a box. So I don't think that, you know, our catering community will give them much credit about that. Because if they do a project like that, enough people will have to know. And the government, when they're screaming that, why don't you employ your unemployed boys and girls, why wouldn't they give them the incentive to go and get educated? And then I feel the restaurateur would give them a guarantee that they can give a job. So I think, you know, the message is not very clear by the government. Yeah. And I think enough publicity will have to be done, and a discussion will have to be taken by the policymakers of the government. Yeah, there needs to be communication, obviously, between the industry and training providers, colleges, you know, academies, anywhere where people can you know, be provided these skills to teach other people. I think one of the problems with the Currie Academy, when I visited it, was that the food that they were training the students to cook, it wasn't British Indian restaurant style food. It was very different. It was more home style food, but what they really needed to learn was how the methodology of British Indian restaurant cooking. Thank you. Yafor bhai, ইমিগ্রেশনের সমস্যা সমাধানে সরকার আর কি বিকল্প ভূমিকা নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন? Actually, I'm not expert in immigration, but what I have gathered since the last election, তারা ইলেকশনের যে মেইন এজেন্ডা আছিল ইমিগ্রেশনটা কন্ট্রোল করার লাগে। The government won the election just because they want to control the immigrations. And our Prime Minister, Theresa May, was the person who brought out all these laws and imposed on bringing stuff from abroad. We are running out of time. Okay, sir. Very quickly, how can we attract our younger generation? How can we attract we have to facilitate in the restaurant. Time should be given a good time. Communication has to improve. Relation between boss and the employee has to improve. Eid day has to be closed. Better wages has to be introduced. Living accommodation, branding, living accommodation, computerizing into the restaurant. And one thing I want to assure, I do not fully disagree with Bozlubai that we have to take the government into court. No, we have to convince the government in affection way. Let us lobby. Thank you. Let us lobby together and put our case before the House of Commons. And if we can pass that bill, we can easily achieve our goal. Thank you. So, viewers, we are running out of time. I want to thank all my guests. But before I do that, very quickly, what is your suggestion or opinion? Well, I'm coming from, obviously, from the outside point of view, but what I would say is that
if this could be opened up to the wider community, an opportunity for them to perhaps, I mean, on our Curry Recipe Academy, an online academy, we've got students from all over the world, and these students, some of them get jobs in Indian restaurants, though it's difficult, but most of them are opening their own businesses. Thank you. Bazur. What is it? Your opinion or suggestion about solution? No. Solution is that I like to add to Afarba's one. Like a younger generation, we have to create a lot of exposure. Exactly. That all the curry chefs are now one of the biggest celebrity in this world. So if we do a lot of roadshow, a lot of seminar, a lot of symposium, and we convince them, invite them and convince them that if you become the restaurant owner or chef, you are the more celebrity than doctor. One doctor when become in his 5-6 years. So if you want to become a chef for 5 years, and you will be a more celebrity. And we have a lot of celebrity chef in our community, and they have to help us as well. Also some of the mainstream chef as well, then we have to have them in our meeting to convince them. Chowdhury. Very quickly. We need to bring in modern technology in our restaurants. Okay. I feel that 80% of our Bangladeshi restaurants don't have like ecosystem or change things with the time. Change with the time. We're not changing with the time. To bring in younger generation, we have to move in with the time. As I said always, united platform, one voice, and let us score our goal. Thank you. Viewers, thank you very much for watching and being with us, and also all our guests within the studio. We have to go for a break, and after that, after the break, we'll have some new guests. May I thank all the present guests here for giving their time and energy and thoughts and suggestions. Thank you so much. Assalamu alaikum. Welcome back. We are discussing about the curry crisis within our industry and within our community, because this is our identity. And today's topic is immigration, staff crisis, and recruitment. And this is the second segment, and I have new guests now. So to begin with, can I introduce A.K.M. Kamruzaman, a barrister. Welcome. Thank you. Then I have on my far right Hans Rajram, CEO, Gold Star Chefs. Thank you. Then I have on my right a lady, Habiba Chowdhury. She's a restaurateur and entrepreneur. Welcome. Assalamu alaikum. Then I have on my left Manjit Lal, HR business partner. Manjit, welcome. Thank you. So, if I can start with Kamruzaman. How significant is brand image, and how do we make it attractive to the younger generation? Very quickly, because I want to ask you a few things about the immigration. I think first what you have to do, previous guest mentioned, that is catering industry has to be modernized. If it is not modernized, then it will be very unlikely to attack the younger generation. So, and not only that, and also this other system has to be improved. Mentality, salary system, everything has to be increased. So, since you are an immigration barrister, the question to you now is, what do you suggest to ease the immigration restrictions? First thing, I think two things has to be done. Firstly, there are some enormous restrictions, especially by way of the rules. What you can do, we can challenge in the High Court some of them, whether it is proportionate or not. First we can do. In parallel with what you can do, we can negotiate with the politicians, that is member of parliament, everything. We have to, that is, we have to negotiate with them why it is so important, why people are necessary, that is for this industry, that is we have to bring people from abroad. Why? Firstly, I think there are some rules, what I notice, these are so enormous, and also we should challenge in the High Court. And secondly, what I mentioned, that is in parallel with, we have to negotiate with the politicians, that is member of parliament. Two things has to be done together.
do you think we could take examples from different countries such as America? They have this point-based system, this and that, and we have identified one area is unitedly we have to sort of pressurize the government. But from immigration side, how do you think a restaurateur can feel relieved? Because that restaurateur or takeaway owner is not an immigration officer. He has to comply with so many immigration papers, just like an immigration officer would do. I think if you do the business in this country, I think they have to know all the rules and regulation. On that aspect, in my opinion, what you can do, there are so many organizations in UK. They can organize some seminars simply to know if you want to run the restaurant, you have to do this. It will be better. Thank you. I think it will be better. Habiba Chowdhury, you have come from so far, Sunderland. Sunderland, very honored. Thank you. And being a lady, you have family life, but you are a business lady. আপনার কাছে কোয়েশ্চন আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলাদের দেখতে পাই না। তো মহিলারা নর্মালি বলে যে আমাদের হাজব্যান্ডরা শুধু চায় ওনাদের জন্য ঘরে কুক করতে। তো এটা কি সম্ভব যে ধরেন ইয়াঙ্গার জেনারেশন, দ্যাটস ফাইন বিকজ দে হ্যাভ টু রেইজ দেয়ার কিডস, but someone like you, children have grown up, can take their husbands over and bring that authentic food you cook in your kitchen. What can we do? What can us men do to get them into our kitchens? আমি আপনার কথার সাথে একবারে একমত হতে পারছি না, আবার একেবারে ডিনাইও করতে পারতেছি না। হয়তো অনেক স্বামী ওইটা শুনে বেশি খুশিও হবে না আমার কথাতে। তো আমি যেটা মনে করি যে প্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের সমস্যাটা কি, কেন আসছে না ওরা, তারপরে আমাদেরকে খুঁজতে হবে আমাদের সমাধান। তো সমস্যাটা বোধহয় আমাদের আদিম থেকে, আমাদের যে কারি ব্যবসাটা আমাদের এত ঐতিহ্য, এত ডিগনিটি, এত প্রাইড নিয়ে চলছে, ওইখানে যখন প্রথম আমাদের পূর্বপুরুষরা আসছেন তখন কিন্তু এই আজকের মতো তারা এত সম্মান দিয়ে বলছেন না যে তোমরা আসো। তখন এটাকে সম্মানের জায়গায় বসানো হতো না, বলা হতো যে তোমরা মহিলাদের এটাই বলা হতো যে বনেরা বনে সুন্দর, মহিলারা মহিলা। হ্যাঁ, এখন চেঞ্জ হচ্ছে, এই জন্য আমি বলতেছি যে কেন আসতেছে না। তখন এইটা যে ভালো আর মন্দ ওটা বুঝতে বুঝতে এক জেনারেশন চলে গেছে। আমাদের আগের মহিলারা ওই ঘরে তারা এত চতুর্মুখী কাজ করতে পারে, তারা কেন পারবে না 24 আর একটা ফ্যাক্টরে করে না তারা। ও যে বলে নেপোলিয়ান বলছে যে আমাকে একজন ভালো মা দাও, আমি একটা রাষ্ট্র দিব, ভালো রাষ্ট্র। তো ওরা তো সব দিক দিয়ে পারতেছে, কোন দিক দিয়ে পারে না? ওরা তো বাচ্চাও সামলায়, স্বামীও সামলায়, লুকআপটা অনেক ট্যালেন্টেড। এখন ঘরে বসে যারা এতগুলা কাজ করতে পারে, ওরা কেন পারবে না ইন্ডাস্ট্রিতে, কেন আসতেছে না? ওইটা হলো আমার প্রথম যে এটা খুঁজতে হবে, কেন আসতেছে না। এখন আসছেন সমাধানে। তো সমাধান আসতে হলে প্রথমেই যেটা আমাদেরকে ওদেরকে প্রমোট করতে হবে, দেখাতে হবে। ওই যে আমাদের এক ভাই বলে গেলেন যে উনি কি জানি নাম, একজন যে ফেসবুকে খুলছেন কি বলট নাকি ভাইয়ের নাম। তো ওই যে ওইগুলো আমি আমার জায়গাতে, আমার কমিউনিটিতে, প্রত্যেক কমিউনিটিতে যার একটা কর্তব্য থাকে। আমি বলছি যে তোমরা তো সেন্টারে, কমিউনিটি সেন্টারে অনেক কিছু করতেছো, এই কারি ব্যবসার জন্য মহিলাদের আনো, একটা অনুষ্ঠান করো, তাদের কতটুকু তার আইডিয়া। কিন্তু শুধু পুরুষরাই তো এখন বড় বড় যে Manjit, welcome. Question to you is, what is the top reason workers apply for a job? Why businesses should treat job applicants well? Well, the top reasons people would apply is naturally salary, terms and conditions, working conditions, flexibility. Those are the kind of things that attract individuals to apply for roles. In terms of why businesses should
treat applicants well, is they are the future of your business. They will. The great saying is, if you look after your staff, they will. If you look after your employees, they will look after your customers. So that's a great investment in yourself. So treating your staff well will naturally fall back into your them treating your customers well, and then you get the great reputation of having a great business. Thank you. As I said before, I have a co-presenter, Helal Malik. So I want to hand over the mic to him. Thank you. Viewers, we've already heard today from one of our guests just now that actually organising a community work in the area will help. We've also received some emails today. If you would like to email us, please do email us at cateringcircle@channelsuk.tv. We received one email from Litun Chaudhry from Ipswich. He's written something very simple. I have a solution for every takeaway business. Why don't we make our menu shorter rather than have lots of dishes, only have a few? I think this will help the main chef to work many businesses at the same time, like Kebabish Original do. This may help. A simple solution for you. That's one email. Another email we've received is from Kareem Abdullah. He's from Midlands, and he's written to us today. He said basically, why is it that we cannot have a wage structured, standardised in the UK, like how every normal work does? Maybe something we can talk about as well. If you do want to email us, please do at cateringcircle@channelsuk.tv. I've got one special guest, if I can bring on stage very quickly. His name is Kazia Farhan, and we have a very simple question for you. Thank you. Hi, Kazia. Hi there. Yeah, very simple question. You run your business. Can you tell us what makes your business work with the staff crisis? What solutions have you in place? Well, as I was listening to everyone, the problem is there. And we as a restaurant owner or manager, we are facing it day to day. I mean, to me, it was, I have to be open to different communities, different kind of people, European staffs. I had to hire local staffs. And the thing is, I mean, I was thinking that, you know, if other restaurants, like Italian restaurant, if you go to a restaurant, you will see many types of people are working there from different backgrounds. They are working it fine. Why not in our restaurants? So I had to be open. I bring in different staff from different backgrounds. And what I found that we have to train them. We have to be open. All right, it won't happen overnight, but we have to be open to them. We have to teach them, okay, look, this is how to do it. And then trust me, training can do so many things. Training. So the key is to be open and to welcome people. We have to be open. We have to train them, and then you will see, you know, the difference. Fantastic. Thank you very much for sharing your experience with us. Thank you very much. Thank you. Thank you. If I can hand you back over to our guests. Thank you. Thank you. We are continuing with our discussion. আমাদের নিউজ ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা রিপোর্ট বানিয়েছেন এই সব বিষয় নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন আমাদের নিউজ চিফ রিপোর্টার মোহাম্মদ জুবায়ের সো শ্যাল উই সি দ্যাট ক্লিপ থ্যাংক ইউ বাঙালির গর্ব এবং অহংকারের প্রতীক ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রি এখন চরম কঠিন দিন অতিবাহিত করছে গত কয়েক মাস যাবৎ বিভিন্ন মেইনস্ট্রিম পত্রিকার শিরোনামে প্রাধান্য পেয়েছে প্রায় প্রতিদিন ২-৩টি রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নন ইউ দেশের জন্য বৈষম্যমূলক ইমিগ্রেশন পলিসি এবং এর ফলে সৃষ্ট স্টাফ সংকটই সমস্যার মূল কারণ গত ১৮ মাসে সারা দেশে প্রায় ৬৬টি এবং ৫ বছরে ২,০০০ বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে ইউ বিরোধীরা তাদের ক্যাম্পেইনে জোর দিয়েছিলেন বলেছিলেন ইউ থেকে বের হলেই বাংলাদেশ বা নন ইউ দেশ থেকে লুক আনার দরজা খুলে যাবে কিন্তু কি মনে করেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাসির রহমান ডিসক্রিমিনেশন কমার কোনো প্রশ্নই আসছে না বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ব্রেক্সিটের যারা প্রধান সেনানী তারা কিন্তু এই সরকারের প্রধান সেনানী নয় আজকে 3 ব্রেক্সিটিয়ার যারা বলা হচ্ছে ডেভিড ডেভিস লিয়াম ফক্স অ্যান্ড বরিস জনসন এনারা কিন্তু নীতি নির্ধারণ আছে নেগোসিয়েশনের ব্যাপারে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে নেই ইমিগ্রেশনের যে দুজন মন্ত্রী আছেন তারা দুজনেই এক্স ব্যাংকার এবং তেরেসা মে দীর্ঘ 6 বছর এই মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন তারা আরও কঠোর থেকে কঠোর হবেন এবং তারা শক্ত হাতে 1 লক্ষর নিচে ইমিগ্রেশনটা নিয়ে আসবেন একথা স্বীকার করলেন কনজারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্ট প্রফেসর এসবি ফারুক আমার মনে হয় কনজারভেটিভ পার্টির তারা আইডেন্টিফাই করেছে যে এই দেশের ইমিগ্রেশনটা একটা বিরাট সমস্যা এবং যেহেতু এই সরকার তারা চাচ্ছে যে নেট ইমিগ্রেশনটাকে তারা নামিয়ে আনবে সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের যে ক্রাইসিস যেটা রেস্টুরেন্টের এটা থেকেই যাবে যদিও এই যে ব্রেক্সিটের পরে ইউরোপিয়ান যারা এই দেশে ছিল এরা যদি চলেও যায় কিন্তু নন ইউ থেকে আমার মনে হয় না আর কোনো লেবার ফোর্স তারা নিয়ে আসবে
কিন্তু এই স্টাফ সংকট কী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কারি ক্যাপিটালই তার প্রমাণ। এখানে কিছুদিন আগেও 53টি কারি হাউস ছিল, এখন নেমে এসেছে 20-এর নিচে। কারি হাউস বন্ধ হয়ে ভিন্ন কুজিন বা ভিন্ন ব্যবসা শুরু হচ্ছে। আমার পেছনেই একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এবং একটি এস্টেট এজেন্ট, এই দুটো জায়গা মিলেই ছিল ব্রিকলেনের ক্যাফেনাস। এটি যেমন বন্ধ হয়েছে, এই ব্রিকলেনে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সামনেই আছে বহু পুরনো সাম্পান, সেটি বন্ধ হয়ে তার্কিশ রেস্টুরেন্টের রূপ লাভ করবে। বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম কারি মিলিনিয়ার মুকিম আহমদ একটি বড় উদাহরণ। ব্রিকলেনের ক্যাফেনাস সহ কার্ডিফ, ক্যামব্রিজ মিলিয়ে তার 12টি রেস্টুরেন্ট ছিল, সবগুলোই বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। এখন তার রেস্টুরেন্টগুলোতে চলছে ভিন্ন ব্যবসা বা ভিন্ন কালচারের রেস্টুরেন্ট। To manage 12 restaurants at one time, then the problem I was facing was staff shortage. I had in one flight 17 chefs coming from India to work in my restaurants, right? So I had a big number of people coming in from India, even Pakistan and Bangladesh. But that is a crisis, big crisis, staff shortage. এই পরিস্থিতি বুঝেই কারি হাউস না করে গ্রিল অ্যান্ড স্টেক হাউস করেছেন আগুরার ডিরেক্টর গোলাম কিবরিয়া ওয়েস। স্টাফ ক্রাইসিসের কারণে আসলে আমি 2টা রেস্টুরেন্ট ছাড়ছি, আর এখন আমি আসলেও বুঝলাম যে নতুন একটা রেস্টুরেন্ট করছি গ্রিল অ্যান্ড স্টেক। এটাতে আমি কমপ্লিটলি স্টাফ ক্রাইসিসও আছি বর্তমানে। আমি নিজেও 2 দিন থেকে কাম করলাম। আসলে বাংলাদেশি স্টাফের তো এক্সট্রিমলি ক্রাইসিস, কারণ তারা ইউবার টুবার অর্থাৎ গেছেন গিয়া, যার কারণে আমি নিজে পাইলাম না। সফল ব্যবসায়ী সিরাজ হকও একটির পর একটি রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছেন। আমার 5টি রেস্টুরেন্টের মধ্যে আমার 2টা তো অলরেডি টার্কিশ করে ফেলেছি এবং তারা রানিং চলছে। আরেকটা বেশ শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে গেছে, তাও ব্রিকলেনে। এটা দুর্ভাগ্য যে আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম যে আমি লাস্ট রিসোর্ট হিসাবে আমাকে কারি রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, বাট আই রিয়েলাইজ দ্যাট আমি পার্সোনালি তো এই ফাইট ইচ্ছে করে ফাইট করে চলবে না। এটা ফাইট এগেনস্ট সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সাস্টেইন। আমাদের স্টাফ নাই, আমাদের স্টাফ সংকটও যথেষ্ট এবং আমাদের স্টাফের এফিসিয়েন্সির যথেষ্ট অভাব। প্রতি সপ্তাহে স্টাফ পরিবর্তন এবং স্বল্প স্টাফ ব্যবসার জন্য একটি বড় সমস্যা, বললেন শরীফ ইসলাম। তিনি টেকনোলজির মাধ্যমে কিছু সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। We're a very busy place. We're one of the most busiest places in Whitechapel. So we face that difficulty and we feel it because staff are coming, going. The reason being is we can't keep less quality staff. We're trying to introduce new methods. For example, the EPO system that we have here at the moment. It is helping because it does 2 people's work in the same time. কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইতিমধ্যে আনস্কিল স্টাফ আনার সুযোগ সহ নানা স্কিমের মাধ্যমে যে বিশাল সংখ্যার মানুষ ব্রিটেনে এসেছেন তাদের কতজন ফেরত গেছেন সেই হিসেব রয়েছে হোম অফিসের কাছে। আর এ কারণেই পলিসির পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই, বললেন নাশিদ রহমান। ওয়ার্কিং হলিডে মেকার 2-3 বার, সেক্টর বেস স্কিমের 1 বার এবং ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে বহুবার আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা তাদের রেস্টুরেন্টসমূহে কত লোক এনেছে সেই তথ্যপাত্র তাদের আছে। একবার ওয়ার্কিং হলিডে মেকারে 20 থেকে 25,000 লোক আসলে তার মধ্যে 1% হয়তো বা বৈধভাবে ফেরত গিয়েছে, সবাই রয়ে গিয়েছে। কেউ হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন, কেউ বিবাহ করে, কেউ লেগেসির মাধ্যমে, কেউ অ্যাসাইলাম করে বৈধ হয়েছে 30 to 40%, আর 70 to 80% রয়ে গিয়েছে অবৈধভাবে। এই তথ্যপাত্র আছে। এর যে বিশাল অংশটা আছে দেখা যাচ্ছে 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 করে 1 লক্ষর মতো আমাদের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে শেফ, ওয়েটার অথবা কিচেন পোর্টার হিসেবে এসেছিলেন। এই তথ্য তাদের আছে। নিউ জেনারেশনকে যুক্ত করার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলছেন কেউ, তবে কোন কারণে তারা আসছে না সেটিও বিবেচনায় রাখার কথা বললেন তারা। The other new generation will come into it if you put up your act higher. The Indian restaurant যে এখন যে দামে খাবার বিক্রি করা হয়, এই খাবারটাকে দামে বিক্রি করতে হবে। You have to sell at a higher price to attract better people so that they can have a better living out of it. নিউ জেনারেশন আমি তো স্ট্রাগল। আমার 3 ছেলের মধ্যে একটাকেই আমি নিয়ে আসতে পারলাম না, বিকজ দে জাস্ট ডোন্ট লাইক দি ওয়ে উই হ্যাভ বিন লিভিং আওয়ার। তারা আমাকে মিস করলো অন দেয়ার চাইল্ডহুড। তারা আমার কাছ থেকে যে সময়টা আশা করেছিল সেই সময়টা আমি দিতে পারিনি। আমাদের লঙ্গার আওয়ার কাজ করা লাগে। কম্পারেটিভলি আমরা এত নিজেদের মধ্যে নিজেরা এত কম্পিটিশন করি। শুধু অনলাইন অর্ডার এবং ইপোস সিস্টেম 1 থেকে 2 জন স্টাফের কাজ করতে পারে। এছাড়া কিচেনে নতুন ইনোভেশনের সুযোগ নেওয়া যায়, বলেন পার্পলাইর এমডি আব্দুল হক। ইভেন ফিশনের মাঝে যেমন ডিশ ওয়াশার অনেক হেল্প করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ আছে এগুলো একটু হেল্প করে, তারপরে আপনার ইলেকট্রিক কাটার ফাইলা এগুলো হেল্প করে, আর অনেকগুলো তান্দুরি ওভেনের বা জিনিসপত্র বাইরে রয়েছে টেকনোলজি ওয়াইজ দ্যাট কুড সেভ লট অফ টাইম ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি।
ইভেন যে স্টাফ ক্রাইসিসে অনেক হেল্প করতে পারে। কোনো না কোনোভাবে একটা মেথড আবিষ্কার করে নতুন কোনো পদ্ধতি বের করে আমরা বোধহয় আমাদের এই ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে ট্রেন করে এখানে লোকাল যারা কাজ পাচ্ছে না তাদেরকে না হয় ট্রেনিং দিয়ে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিকে রক্ষা করতে হবে। স্টাফ সংকটে টেকনোলজি একটি বড় বিকল্প হতে পারে বলে জানালেন বিশেষজ্ঞরা। টেকনোলজি ইউজ অন নাইস ঠিক মতন টু ডু রিক্রুটমেন্ট বিকজ আপনার ক্রাইসিস ওর আপনি রিক্রুট করতে পারবেন না। সো রিক্রুটমেন্টের মাঝে যেমন যারা জানে ফেসবুক আছে, ফেসবুক ইভেন ভেরি পাওয়ারফুল টুল। আপনি ফেসবুকে যদি অ্যাডভার্ট দেন বা ইভেন আমরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট স্টাফ রিকোয়ার একটা ফেসবুক উইথ 60-70,000 মেম্বার দিয়ে করা হয়েছে, অন্য যদি আপনি একটা মেসেজ দিন তো দেখো অটোমেটিকলি অনেক কোল ফারা। তো আপনার ক্রাইসিস হয় বিকজ কোল ফারান গামট্রি আছে, ভেরি পাওয়ারফুল একটা টুল। মোহাম্মদ জুবায়ের, চ্যানেল নিউজ, লন্ডন। থ্যাংক ইউ। আমার প্যানেলিস্ট গেস্ট Hans Rajram, CEO, Gold Star Chefs. I met you before. We have indeed, yeah. Tell us how we can bring staff from the Indian subcontinent, especially India, Bangladesh, Pakistan. I appreciate time is of our premium. May I first of all just thank you for inviting me. It's an honor to be here, and obviously amongst ladies and gentlemen. And also I'm very blessed actually to be in the business of supplying staff. I know it's a bit of a, you can say, contentious and distressed subject, but I'm here actually to give you good news. This is not X factor, but I'm going to give you the feel-good factor. I predict, and I am working on this, and I want to share this with you. Obviously, when as time will allow, I can predict that inside 2 years, we will be able to bring highly skilled professional chefs from overseas. We will be able to have an effective training and development system in the country. We will have an effective apprenticeship scheme in the country. Now, this is not about me or my business. It's actually about all of you and the industry. Now, can I very quickly correct a few facts here? In actual fact, the entry salary is not 35,000 from overseas. It's actually just under 30, 29,570. But it's going to go up to 35. No, not under shortage occupation. Not the shortage occupation. And also, very quickly, today I am actually placing chefs, visa chefs under sponsor license at salaries of between 18 to 25,000. I'm doing that today. Where from? Are you bringing in country? No, within the country. Within the country. Okay. So it's possible. Gentlemen, ladies and gentlemen, what I want you to know, is that the system, there is a framework that exists today. Very few people are actually aware that the system is there. It's kind of misinterpreted and often misconceived from both sides, from the Home Office, from officials, and from obviously industry users like ourselves. As far as the points-based system is concerned, Mr. Rashid did obviously mention the difficulties and the limitations. Yes, there are areas of challenge, but not conflictive challenge to educate the system itself. I mean, I'd be happy to pass on some information to our barrister friend in terms of where actually the Home Office are unlawfully applying the rules. They are actually unlawfully applying the rules. The Home Office, the government, I understand. Yeah, okay, sure. Okay, so obviously now it's the shortage occupation. This is the other thing. There are 2 clauses that need to be removed from the shortage occupation criteria. This is what I've been campaigning about. This can be done if the shortage occupation criteria can be corrected. I can assure you, 25% of the recruitment crisis can be solved like that. Thank you. Thank you. Another question to you. Yeah. Do you think the immigration raids in businesses and restaurants are the only reason why we are facing the staff crisis? Okay. I think you have to separate immigration raids from the staff crisis. There is maybe an intrinsicable link, but in actual fact, you have to separate the 2 things, because the raids are
whether they are correct in how they're carried out, or the foundation behind them, okay, that's another issue. Yes, I can appreciate that there is a link at the end, at the back of it, okay, but this is because maybe the Home Office are trying to, let's say, they're trying to actually get people who they are told are illegally in the country. They're meeting targets. They're meeting practical objectives. Okay, unfortunately, the two things do come together, but they are two separate issues. Thank you. Kamruzaman, the question to you: do you get many restaurateurs asking you to bring chefs or skilled staff within the catering industry? Yeah. But truly speaking, here, initially you have to think whether they can meet the criteria or not. This is the main thing. Even though, suppose if someone has a restaurant, if he wants to bring people from abroad, for example, Bangladesh, and now in Bangladesh, catering industry is highly, in my observation, it is highly specialized area. If what British government is trying to do, they're trying to put them into a point-based system. But I have some contrary view here. So this department, this industry should be exempted from the point-based system. They can check two things: whether he is a qualified chef or not, whether they can communicate or not. Two criteria, I think, can be imposed. Thank you. Can I add another thing, if you allow me? Just in your first episode, you mentioned that is there was a raid, and subsequently, that is what they did. His license was cancelled, alcohol license, council license, everything. I think this is the unlawful action. What you can do, we can challenge this one in the court. Thank you. We can challenge this one in the court. Thank you. That's a very good information. That we don't have to just abide by the raid. We have rights as well, which can be exercised in the courts. Yeah. Okay. And that's why I'm saying that we can persuade to politicians. This industry should be exempted from the point-based system. What do you suggest for recruiting people? Where do we find such great people to work for us? What I suggest for recruitment is to look at what you can offer in terms of a package. Look at your working conditions, look at your salary, look at the prospects, what career development opportunities they have. And where do you find these people? It's here, it's amongst yourselves. Go to career fairs, go to colleges, go to schools, go to job centres, go to, social media is very powerful, and get in touch with the young crowd. So those are the kind of places you'll find these kind of candidates. So those are the places, but initially you've got to attract them. The only way to attract them is to have a good package for them to be attracted to. Habiba Chowdhury, আপনার কাছে আমার কোয়েশ্চন যে আপনারা তো মা ইনস্টিটিউশন, সো আমাদের ছেলে মেয়েদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে আনতে গেলে মহিলারা কিভাবে তাদের এনকারেজ করতে পারেন বা পুরুষ ওনার হাজব্যান্ড কি করতে পারেন? What is your suggestion? আমি আগে যেটা বলছিলাম যে মহিলারা পিছিয়ে কেন, এটা আমাদেরকে প্রথম খুঁজে বের করতে হবে। এখন এই যে আমাদের বাচ্চাদের অনীহা, আমাদের যে মেরুদণ্ডটা, এটা যে 30,000-এরও উপরে রেস্টুরেন্টগুলো এখন মরিচা ধরেছে, ভেঙে পড়েনি, আমি এত নিরাশাবাদী নাই, মরিচা ধরেছে, ওইটাকে আমরা ঠিক করতে হবে। তো ওইটা আমরা আসবে না কেন? একটা আমাদের বাচ্চারা যখন ডিগ্রি করে, মাস্টার করে, তারা যখন জব পায় না, তারা ওই কল সেন্টারে যায়, ওইটাতে যায়, সেটাতে যায়, তো আসতেছে না কেন? এই জন্য আমি চিন্তা করি যে তাদেরকে ওই অ্যাটমসফিয়ার করে বোঝাতে হবে, তাদেরকে ইন্টারেস্টেড করতে হবে এবং বোঝাতে হবে ওই আপনাদের মতো যেরকম আপনারা প্রমোট করতেছেন, একতাবদ্ধ হয়। থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা কোয়েশ্চন, ধরেন আপনারা এন্টারপ্রেনার, আপনি একজন এন্টারপ্রেনার, প্রতিটা সিটিতে 1-2টা করে যদি সেন্ট্রাল কিচেন হয়ে যায়, আর সেখান থেকে টেকওয়ে বা রেস্টুরেন্ট ওনার বোনা গোশত বা আগের দিনে অর্ডার দিয়ে দিলেন, আর ওনারা কুক করে রেডি রাখলেন, সাপ্লাই দিয়ে দিলেন, এটাও তো আমাদের জন্য ভালো হতে পারে এবং মহিলারা এই ইনিশিয়েটিভ নিতে পারেন। জি, ওইটা আমি আমার সান্দারল্যান্ডে আমাদের যে কমিউনিটি সেন্টার, ওনাকে আমি বলছি যে ওরকম আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নেই না, দেখি না কীরকম হয়। এবং আমি মনে করি যে ওরকম যদি প্রত্যেকের
জিনিসটা বোঝায়, বাচ্চাদেরও বোঝায় যে আমাদের এই এত কষ্টের ফসলটা আমাদের এখন এরকম মরিচা ধরে ভেঙে পড়তেছে, আমরা ওইটাকে স্ট্রং। আগে তো এখন যখন বাচ্চারা অনীহা হতেই পারে, আমাদের বাচ্চারা অন্যদিকে যাচ্ছে, এটা এত খারাপ না, প্রত্যেকের বাক স্বাধীনতা আছে। এখন ডাক্তারও লাগে, একটা রাষ্ট্র চালাতে হলে ডাক্তারও লাগে, ইঞ্জিনিয়ারও লাগে, শেফও লাগে। তো ওখানে যদি বোঝাতে পারি আমরা যে ওই যে শেফরা, এই যে আপনাদের একটা ঘটনা যে ইসমাইল, সে একটা ট্রাক ড্রাইভার ছিল, ওইখান থেকে এসে এখন 12-14টা রেস্টুরেন্টের শেফ হয়ে এই যে অ্যাওয়ার্ডটা গত বছর নিল। তো ওই যে তার ওই রকম যদি সেলিব্রিটিদের আমরা ধরে আনতে পারি যে শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ওরাও সমমানে, তাইলে হয়তো অনেক এগিয়ে যাবে। Okay, as I have been saying that I have a co-presenter, Helal Malik, so mic to him, please. Thank you. We've heard again lots of views from our guests, and at the same time we've received so many emails, but I can only read 2 out, unfortunately. One of the emails I've received is from Tufail Khan, and he's written to us. Yeah, hello. My dad, Mr. Khan, worked in a restaurant for 30 years and never got any holiday pay. These issues actually hurt staff. Is there something we can do to work together in our industry? Then it will not be harmful anymore. That's one email we received. Another email we received very quickly is, why is it that restaurants in general work very, very hard but do not actually recognise their staff? Is there something we can do? These are 2 emails I can only read out today, unfortunately. There's so many. Please, please, please do keep them coming in at Catering Circle at channels.uk. I have 2 guests. Very quickly, if I can very briefly ask them to come on stage. The first guest is Saeed Khalid Mia Olid. Thank you. A very, very simple question for you, sir. What makes a good restaurant manager? আসসালামু আলাইকুম। আমি চ্যানেলের ধন্যবাদ জানাই যে অগণিত দর্শক যারা এই অনুষ্ঠান দেখরা, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের খুব ফায়দা হইব। বাংলাদেশি কমিউনিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে এখানে চলের। তো আপনি প্রশ্ন করছেন আমার একজন ম্যানেজারের কি দায়িত্ব হওয়া দরকার। রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার ওয়া তার কিছু কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার, এবং রেস্টুরেন্টর কি এই অনেক সমস্যা আছে। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার যখন থাকবা তার ফার্স্ট কাম হইল তার স্টাফরে রিক্রুট করার সময় এরা বালা স্টাফ নি, তার কোয়ালিফিকেশন আসেনি, এগুলা দেখা। সেকেন্ডলি তারা লগে তাই এত সম্পর্ক রাখতা যে তার কোনো অসুবিধা হইলে এই অসুবিধাগুলো তার লগে শেয়ার করতে পারে। রেস্টুরেন্টের আর একটা দায়িত্ব আছে ম্যানেজারের খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা নোটিস করা। ইমিগ্রেশনে যখন রেড হলে আইয়া স্টাফের কোনো ডকুমেন্ট পায় না। প্রত্যেকটা ম্যানেজারের উচিত ইচ স্টাফর তার পাসপোর্ট ফটোকপি এবং তার যে ডকুমেন্টগুলো আছে খামর, এগুলো একটা ফাইলের মধ্যে। Thank you very much. Thank you very much for sharing your view with us. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very quickly, we've only got 30 seconds, then we have to go very soon. If I can ask Mr. Monjurus Samad Chaudhry to come on stage very, very quickly. A very simple question for you, sir. How do you boost employee engagement in a business? Right, is the employee engagement এটা অতি সহজ না অতি কঠিন। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা স্টাফ শর্টেজের কারণে এমপ্লয়ীদের সাথে মানে তাদের কাছে গিয়ে আমরা বিড়তে পারতেছি না, বিকজ অফ স্টাফ শর্টেজ। আর মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে স্টাফ, স্টাফ যদি আমরা নিতে পারি, স্টাফ যদি আমরা অ্যাভেলেবল পাই, তাহলে হয়তো আরও এঙ্গেজমেন্ট স্টাফের সাথে আরও ক্লোজ হতে পারবো। That's great. Thank you very much for your help. Thank you very much. We've got very limited time, so I do have to wrap up very soon. If I can hand you back over to the panel and our host. Thank you. Thank you. Very quickly, running out of time. Seconds. Retention, recruitment এবং ইমিগ্রেশন এইসবের উপর আপনি জাস্ট একটা কথা বলেন। First, I think what you have to do, that is, we should organize the conference with all the restaurants. Next, staff crisis. Staff crisis, that is, 2 things we should have done. Firstly, that is, to attack the younger generation, what you have to do, we have to improve our facilities, everything. And in parallel with, if someone wants to bring people from abroad, suppose from Bangladesh, then we should set up another school or college in Bangladesh. Thank you. Manjit.
Very quickly, staff crisis, recruitment, how and retainment. You're just in 2 words. Work together. Work together. Thank you. Good conditions. Hans Rajram. Okay, be very quick. Really, the thing is, it's about, I mean, the platform has to be, the message so far has not been correct. Okay, you have to get the correct message out. Okay, you do need government, support in this, but you can't rely on it entirely. You have to turn the thing on its head. There are approximately 30,000 vacancies across the industry, across the Asian, Pan-Asian sectors. Okay, you have to. The proposition you give to the government, you say we'll create 2/3 of these jobs in country with initiative, but we need 1/3, of specialists at least to come in and do that training. Okay? Yeah. আমরা আমাদের স্টাফ রিটেন কিভাবে করব আর আজকের আলোচ্য বিষয়ের উপর মেসেজটা কি একদম সংক্ষিপ্ত করে হ্যাঁ প্লিজ। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আনার জন্য এবং দূরেরও কাছে সকল বন্ধুদের আমি শুভ সন্ধ্যা জানাই। আমি মনে করি একতা, সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম নিয়ে আনবে আমাদের সফলতার সাকসেস। Well done, well done. I want to thank everyone, all my guests from this panel and previous panel for your considerable amount of energy into finding a solution. Thank you so much. Just reminding you about our next episode, which will be on the in fortnight, and that is competition and sustainability, 18th of October, 8:30 p.m. And I think I'm presenting that as well. So keep viewing. Thank you so much for watching. Thank you for being with us. Thank you.